Gak tau kalau aman. Ininya kan jadi kita saja sebenarnya mau ya. Buat kita lagi Udah 2 bulan jadi ani dapetnya tukang martabak, tukang Chinese food, gak pernah achieve target. Kak, apa sih kiat-kiat sukses high class kayak kakak? Lagian lu ngelonte pakai hoodie goblok, masih scamling lu. Kalau mau dapet yang fenomenal, lu juga mesti kelihatan mahal, profesional, dan lebih disumpal. Paham ya Sundal? Ih, kenapa kak? Bentar. Kebiasaan pas miskin masih ke bawah. Nggak enak mulut gue bekas lendir pejabat kemarin, pesing banget. Jadi nyari potensial gadunya di mana kak? Ya lu jangan nongkrong di toko kelontong. Kayak gue nih Tong, main ke sekolah-sekolah mehong, cari engkongko cindo yang lagi bengong. Dapetnya suaminya Ertong. Tapi udah punya anak itu gak susah ya? Laki kalau udah birahi motonya sama. Tete baru ditemukan, tete lama digudangkan. Makanya dengerin nih sepuh jam terbang belasan tahun. Ampun pu sepuh, kalau udah nyampe ranjang, jangan cuma sekedar goyang, depan belakang terus genang. Bikin dia sayang, sampai keluarganya dibuang dan yang tersisa hanya kamu seorang. Ih, keren banget kakak. Gue mau jadi nyonya wanjeng. Emang lagi ngincer siapa kak? Ada lakinya selebgram, Asnak Furniture. Udah gila, dia kan tinggi, cakep. Jawaban gua. Iya, santai bang. Udah, gue mau nyusul doi ke New Zealand. Bye. Foto paspor dia kan ya sebelum oplas, waktu Festi masih kayak babu. Hati-hati nggak dikenalin kak. Bacot. Nge-gym tuh goblok, tidur siang tuh goblok. Dan yang paling penting kalau lu miskin, lu goblok. Skibi di toilet, ternyata begitu. Dek, hari ini jajan telur gulung nggak? Lagi ada telur panda nih. Bawel lu miskin. Astaga dek, masih kecil kok adabnya udah hilang. Gak perlu adab ngomong sama orang goblok. Kalau lu punya Lamborghini, baru ngomong sama gua goblok. Sampah. Pokoknya gue bakal jadi orang kaya apapun caranya. Banyak banget duit gue. Ini buat buang ingus, ini buat lap pantat, ini buat keset. Nah, itu semua uang rakyat loh. Mau sampai kapan kamu korupsi? Tua bangka, kalau nggak bisa jadi duit gak usah bacot. Kontribusi lu di hidup gue apa bos? Beliin gue Ferrari aja gak sanggup lu. Makanya sampai sekarang lu miskin karena lu goblok. Gue habisin muka lu. Maafin ya kalau papa goblok. Gak sekaya kamu, gak sehebat kamu. Maafin juga semua orang-orang miskin yang goblok dan gak pantas kasih opini atau bahkan sekedar berbicara sama kamu. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Semoga kamu bahagia ya sama kekayaan kamu. Gimana kalau kalian hari ini lembur sampai lebaran? Siap, noted pak, saya siap mati demi perusahaan. Depan bos so giat, so hebat, padahal di belakang nangis-nangis gak kuat. Jilat berbakat, mendingan kita sikat, saya punya siasat. Halo guys, semangat ya lembur bareng? Aku bukber bareng ya. Ada, patah. Maaf nggak menerima tamu, buka sendirian di pojokan tuh yang berdebu. Lu kagak pantas bukber, muka lu blunder. Gak punya teman, gak punya. Alia, coy temenin bukber dong. Emang boleh bukber via video call gini? Boleh tahu, bukber online lancar anti lemot pakai kartu Bayu dengan sinyal kuat dari Telkomsel. Iklan mulu kampret. Makanya pakai Bayu sekarang biar Ramadan kalian lancar terus. His change down on the counter and I said, I need your ID, and he says, I don't give up, and walked out the door. I said, okay, I'm calling the cops. Okay. You want him trespass or what? Oh, absolutely. Okay. He threw a cigarette in my face. Oh. Hey, what's going on? What? I don't know. Well, they're supposed to show IDs for cigarettes, correct? I don't know what you're talking about. You got an ID? I don't have an ID. What is your name? What do you mean, what is my name? Why are you going to need my I'm name? trying to ask you who What is you your are. name? Obviously, it says Deputy Jones. Deputy Jones. Okay, so what is your name? Deputy Smith. No, it's not. Alright, well listen. Why do you need my name? Because in order to purchase cigarettes in the United States, especially in the state of Florida, you need to be able to prove that you're over the age of 21. Okay. So we do that by a state-issued ID card. Okay. So What's the problem?
Did you want to buy cigarettes? I did buy cigarettes. No, you didn't. Yeah. Well, you took them. You threw the money down, correct? No, I Do you have any put ID on you? the counter. She placed cigarettes on the counter. I took the cigarettes up and I walked out of the store. It ain't no different than any other day. I went in there. There's a lot of people. I go to buy a bullet pop. Here's the money. Okay, thank you. I've been in this store many times. as long as the other one. Cigarettes are different. They're a controlled item. Okay, but I didn't I grab don't care. them myself. I did not grab them myself. She put them on the counter. I handed her the money. I walked out of the store. What is your name? Don't worry about my name. My name is my name. You're not in guard of fucking knowing what my name is. You got no reason to know what my name is. What? What is your name? My name is the First Amendment. Scan off. Okay? Is the First Amendment? It's the First Amendment. First- You know what our amendments are? Oh my God, yes, I would. Oh, Which okay. one do you want to talk about? All right, the first one. The first one. Well, tell me what it is, and we'll talk about it. No, Because it probably sounds like you're talking about maybe the Fourth Amendment, maybe. or maybe the Fifth Amendment. Maybe. Hey, sir, what is your name? You know this gentleman? You know? Yes, sir. You know this gentleman? Okay. You wouldn't happen to have an ID, would you? What, sir? I can't hear you. I do have an ID. The only Would reason you why mind- he's here is because he was kind enough to drop me back off where he picked me up at. Which is where he picked you up at. Exactly. So leave him out of it because I offered to get out of this car and he said, no, I'm your friend. I'm going to stay here. I'm going to give you a ride because I gave you a ride up here. So leave him. Don't go. You got his tag number and that's enough. Okay. All right, you want his name, do your research, violate the terms and conditions of our fucking freedom. Huh? I can't hear you. I was raised by Marines, around Marines. It doesn't matter. Were you in the service? Did you Yeah, I actually put your was. what branch? Don't worry about it. You're in a 4152. I shouldn't be answering any more Go ahead. questions. What does this have to do with why you're here? Go talk to her. Go get my money off the counter and give it back to me. Then come. Kali ini video serius, no endorse, tonton sampai habis. Gue mau bicara soal konten-konten kreator besar atau artis-artis besar yang suka recreate video orang tapi nggak naruh IB. Buat yang belum tahu, IB itu adalah inspired by. Jadi biasa ditaruh di caption IB.2 nama akun kreator aslinya. Bedain recreate dan ngikutin tren. Biasanya jenis kontennya yang singkat, yang punchline-nya cuma satu, tau gak sih lu? Yang kadang bahkan nggak pakai dialog sama sekali. Oke, masuk ke bagian najis. Ketika video mereka viral hasil dari recreate video orang, netizen pada komen dong, ih lucu banget, kreatif banget kakak, naikin gaji tim kreatifnya. Lo tau mereka balas apa? Iya makasih. Ini bukan tentang gue, video gue gak ada yang ditiru. Bayangin kalau ini terjadi dan sudah terjadi sama konten creator kecil yang engagementnya rendah. Mereka bikin konten untuk cari nafkah, hidupin bocah. Bukan cari eksis, tapi semua apresiasi, semua atensi malah diberikan ke oknum-oknum tersebut yang minim isi. Delusi! Memang konten-konten tersebut gak ada hak ciptanya, tapi satu pertanyaan gue. Apa lu bangga, bos? Menerima semua pujian dan exposure yang bukan hasil jeripaya lo. Biar masyarakat yang menilai. Hal terburuk yang pernah lo lakukan? Gedein lu. Kenapa? Moyung. Makasih inputnya, Kak. Hal terburuk yang pernah lo lakukan? Posting cewek. Fuckboy lu. Tuh. Sakit tuh orang. Hal terburuk yang pernah lo lakukan? Hal terburuk yang pernah lo lakukan? Selingkuh. Udah biasa sih. Sama siapa? Genderuwo. Stop. Pantas aura lu buram. Hal terburuk yang pernah lo lakukan? Makan kambing. Apa buruknya? Kambing hidup. Puja setan. Jalan-jalan ke Kota Penang, tidak lupa membeli pisang. Ini lu kebanyakan mukbang, dari jauh mirip panjang. Gue lagi di Penang mau check up, mau periksa kenapa muka mertua gue makin hari makin mirip sama Donald Trump. Tuh. Kalau ini ayah kandung saya. Mukanya emang agak kaku. Tapi bahasa Inggrisnya jago banget nih bapak-bapak. Coba nih, bahasa Inggrisnya ayah. Father. Bahasa Inggrisnya ibu. Mother. Kalau bingung. Dadder. Kalau alay. Ungger. Pintar. Tante, ngapain di pinggir jalan kayak begal? Foto dong, ah. Yuk foto yuk. Nih anaknya pakai Samsung, lu bisa hapus apa aja yang ganggu di foto lu. Tinggal klik logo AI, generative edit, terus linkerin yang ganggu-ganggu, klik logo penghapus, generate. Tuh bersih, canggih banget gak sih, gila? Kalau hubungan kalian lagi renggang sama mertua, jangan khawatir. Tuh, hilang kan? Nyawa lu kok hilang?